wale wageni nipo naye Super Waziri Taufik Balala pamoja na mkufunzi wa Mvita Young Stars kocha Fahad. Mabingwa hawa mara mbili wa Mombasa Premier League na ni mojawapo ya timu ambazo zimekuwa zikifanya vizuri sana. Na mada yetu ya leo itakuwa tunaangazia kwa undani kabisa soka la Mombasa. Je, soka letu la Mombasa lipo wapi? Tumetoka wapi? Tunaenda wapi? Tunaelekea wapi? Je, wewe kama shabik, wewe kama mkazi wa Mombasa unafurahishwa na namna ya soka la Mombasa vile lipo na una maoni gani? Kumbuka tuko hapa ndani ya Alshifaa Viwanjani, tunahakikisha ya kwamba tunamwaga mtama wote hapa. Tukitoka hapa kila kitu. Labda tu niweze kukaribisha wageni wangu. Asante sana, shukran. Naam. Ndio yakakataa, mambo yanakuaje? Mimi nasema mimi wa hayati sio mamati, sio mzima wa kutembea sana na Viwanjani na wako tayari bana, manake kama ulivyotangulia kusema tuko na watu wawili wazito bana. Manake hao watu ni wakubwa, ukisikia bana jina la waziri si mchezo. Unajua na mambo yake kabla hajaingia kwenye sekta ya mpira, kuna baadhi ya mambo huku nyuma aliweza kutufanyia sisi kama vijana na taifa kwa jumla. Na naye Malik Fahad bana ana vitu vyake. Unajua kubeba ile Mombasa Premier mara mbili mfululizo so mchezo, na ya tatu ilimponyoka kidogo bana kulingana na ile tofauti ya kimabao lakini kidogo bana nasema zile 3 consecutive trophies lakini ataenda kutujulisha zaidi bana kulikoni na soka la Mombasa linaendeleaje na timu yao ya Mvita Young Stars kwa jumla inaendeleaje kutoka hapo ilipoanzia hadi sasa. Taufik Balala, kando na kuwa patron wa Mvita Young Stars, kwa hivi sasa tunasema wewe ni kama stakeholders ama mshikadau wa soka la Mombasa, na umekuwa ukifanya kazi kadhaa kuhakikisha kwamba soka la Mombasa linakwenda mbele. Siku mbili zilizopita tumeona mawaziri wameweza kuapishwa. Je, upande wa waziri wa michezo, wewe kama mshikadau katika hii sekta una maoni gani? Umeridhishwa na unaona mambo yanakwenda vipi? Shukran. Nimeona kwamba waziri wa sports ameteuliwa na hatumjui sana, lakini yeye sana yuko kwa upande wa arts. Ndio background yake, lakini wajua kila mtu ana kipawa fulani ambaye paka aweke kwenye ile kiti ndio anaweza kuonesha ile kipawa chake. So ni fursa amepewa na tumpe wakati na muda, na inshallah atakuwa ametimiza ile ambaye matakwa ambaye tunamtakia na tunamtakia kila laheri. Naam. Soka la Mombasa wewe unaliona wapi? Hatuwezi kuzungumza soka la Mombasa paka tuzungumze soka la Kenya kijumla. Because zote ziko intertwined and related. Soka Mombasa, timu za Mombasa zile ambaye ziko kwenye ligi za FKF pia kwa maoni yangu ni wazuri, lakini wako na changamoto fulani. Ile changamoto wako nayo, wako na disadvantages zote ziko kwao, kwa sababu timu za Mombasa katika mathalan NSL wao ndio wako na disadvantage zaidi kuliko timu zote, kwa sababu ukihesabu ile kilometers za ambayo lazima wasafiri kucheza zile away games ni zaidi kuliko timu zote Kenya. Kwa sababu wao kutoka hapa kwenda bara ni zaidi ya 1000 kwenda na 1000 kurudi, na lazima wanafanya hivyo kila wiki, lakini zile timu za Nairobi na bara wanafanya mara moja kwa mwaka kuja hapa. Kwa hivyo inakuwa ngumu sana. Ndio nadhani ndio imekuwa changamoto kwa vilabu vyetu ambavyo tunaviona vinafanya vizuri lakini vimesalia tu kwenye ligi, ama vinafanya vizuri tu hapa kwenye tournament tu za mitaa lakini kwenye long term football hatuwaoni. Kweli kwa sasa lazima kama FKF ama shirika la mpira ambaye inaendesha mpira Kenya lazima waangalie hizi vitu, wasaidie kila timu iwe rahisi kwao kucheza mechi zao za home and away. Kuna nchi nyingi sana ambaye ziko na changamoto hivyo, na ile shirika ya mpira kwenye hiyo nchi imefanya juu chini kwa kufanyia maisha iwe rahisi. For example, Amerika kuna timu ya basketball ambaye iko
West na ile iko ambayo zile za New York haziwezi kucheza na zile za LA, wanakutana mwisho kwenye playoff kwa sababu wanajua kwamba hawezi kusafiri kila wiki kutafuta away game. Na nafikiri Mombasa, kwa sababu tuna hiyo special attributes, lazima tufikirie vipi mimi maoni yangu ni tukae na watu wa league tuangalie vipi hizi league wale ambao wako mbali wacheze kwenye conference yao, alafu mwisho warudi kwenye playoff. Na hiyo ni changamoto ambaye pia zile timu ambazo ziko mbali, ziko bara, zina hizo changamoto, na zile timu za community based teams ndio utaona wamepata hiyo pengo ambaye imekuja kuzibwa na zile shirika za ambaye wana pesa, makampuni. So wamekuja kwa sababu ya hiyo, lakini wao pia wameingia lakini hawana mashabiki kwenye timu zao. Labda nikukatize hapo, umekuwa mmoja hapo watu ambao umekuwa unakandamiza sana corporate kusimamia masuala ya mpira humu nchini. Kwa nini umekuwa mtu ambaye unataka sana community based team, na labda tutakuwa tunatazamia kitu gani? Community based team ndio inakuja na washabiki, na mashabiki ndio mpira. Mpira ni sport ambaye si kama sport zingine. Mpira ni mchezo ya watu, ya umma. Na si Kenya tu. Mimi nilikuwa nikizungumza hivyo, sikujua kwamba kuna nchi zingine pia zilikuwa ziko na hizo changamoto kama sisi, na zikakuja zikabadilisha na zikatoa hizi team za kampuni na wakafaulu sana. Juzi nilikuwa nikisoma kwamba DJ League in Japan, ukifuatiliza, walikuwa 1992 zilikuwa timu zao ni hivyo. Kulikuwa na timu ya Honda, kulikuwa timu ya Kawasaki, kulikuwa na timu ya Toyota, lakini wao hawezi kuvutia mashabiki. Shirika yao ya kandanda ikakaa chini, walikuwa wanatafuta strategy vipi wanaweza kuacha wananchi pia wafuatilize mpira. Wakaambia hizo timu zote zibadilishe jina. So zile timu ambaye kama Kawasaki kabadilisha jina yake kutu Tokyo, kuna Yokohama, kuna wale wengine ambaye kila mtu alichukua mji. Baada ya miaka walipouza tikiti, the first time league ilipoanza, walipouza tikiti waliuza tikiti 300,000, 300,000 tickets overnight. Na baada ya miaka 1994, baada ya miaka miwili, mara ya kwanza wakafaulu kuingia World Cup. Wakafaulu pia, hizo timu zao walikuwa hawajashinda regional tournaments za Asia Cup, wakashinda timu 3 katika hizo miaka 3 walishinda kikombe za Asia Cup, and then 4 years later pia wakaweza kuhost World Cup. Waziri, labda hapo kiasi, je, unaona itakuwa rahisi kutoa hizi timu za corporate? Na kwa hivi sasa tukiangalia timu za corporate ndio timu ambazo zinafanya vizuri hata kwenye ligi kuu nchini. Timu za community nyingi tukiangalia Mathare zinakuwa zinajivutavuta. Mimi nikizungumza kuhusu community, kuna kitu nataka watu waelewe. Community as we speak ni kama ukija ligi ya chini, community ni mitaa. It works. Ukienda national community, ni lazima tuangalie sisi mila yetu ni nini Kenya na economic situation ni nini. Si kila kitu tunachukua na copy and paste, lazima tutengeneze hybrid system ya ile environment ambayo sisi tunaishi. Na ile environment ambayo sisi tunaishi ni wananchi wetu wanapenda, wana associate na regions. Kwa Europe watu wana associate themselves na cities. That's why ukiona Europe the success story ni Manchester, Liverpool, Madrid, Barcelona, Juventus. These are cities, na Europeans wao ni culture yao. Sisi culture yetu Kenya ni tofauti. Culture yetu Kenya, hata ukimwambia mtu ambaye ni for example anatoka Nyanza, hata akizaliwa Mombasa na akiishi Mombasa, lakini Gor Mahia ikicheza na timu ya Mombasa, yeye mwenyewe atasupport Gor Mahia. That is our culture, whether we like it or not. So sisi association yetu, sisi ni region yetu, so we have to have a regional league for us to succeed. Na tukikuwa na regional league, but utaona italeta tribalism katika mpira wetu. Hiyo ni excuse ya wanasiasa wanaifanya kila siku. Political parties zetu zote walijaribu kila mbinu, lakini mwisho wakarudi pale. Kuna ODM, unajua ni nani. Kuna Wiper, unajua ni nani. That is the truth. Lakini wao wanaifanya kwa maslahi yao na faida yao, na wamefaidika. Wanaweza kujaza ground hivi wanasiasa, lakini mpira hawezi kujaza ground, kwa sababu sisi tukijaribu wanatuambia sisi ni wa ukabila, lakini wao wakifanya it's all right. Naam, Bwana Taufik, tumekusikia kwa upande wako. Sijui
sijui Fahad, na wewe kwa kulingana na lile swali ndugu yangu ameweza kuliuliza, sijui unalizungumziaje kuhusu zile timu za community na zile timu ambazo tunasema ni za mashirika, kuhusu hilo swala zima wewe? Okay, shukran sana. Kwa upande wangu timu za community nikichukulia mfano wa Mvita Youngsters, sababu ndio timu yangu, ni timu ya eneo la bunge la Mvita, ni timu ya majengo, na unapoangalia katika wachezaji ni sura zote ni vijana kutoka sehemu ambayo tulipotoka. So kupata wafuasi na kupata mashabiki inakuwa ni rahisi, kwa sababu kila mtu ana feel ile ni timu yao, ni timu ya community, na tumeiweka very open, hatukuleta ukabila ama vipi, ushaona. So yani tukisema ni timu ya kampuni inakuwa ni different, ushaelewa. So tuchukue tu mfano wa Tusker. Tukienda let's say tuseme timu ni Tusker, hauwezi understand yani ile imetokea sehemu gani, ama wale wachezaji pia ni wa wapi, ama ni vipi. Hata Bandari, tukiangalia Bandari hakuna sura zetu nyingi pale ndani, shaona, hakuna sura zetu nyingi. So mashabiki wa Bandari wanakuja hapa. Nakumbuka Fadhil tulimuuliza hilo swali akajitetea sana. Labda coach Fadhil niweze kukukatiza. Mecheza na SS Asad NSL team meenda 3-3. No. Mecheza na Mombasa Elite Changamwe meenda 2-2. No. Hii imekupa picha kwamba vijana wako wanaweza cheza top tier league, wanaweza cheza NSL. Mmekuwa mabingwa Mombasa 2 times in a row. Sasa hii Mombasa mmedominate. Lakini watu wanasema kama Mvita Youngsters ni wazuri, mbona bado wako huku chini wasipande ligi za juu? Hayo ni maswali mengi ambayo watu wengi wayauliza, na wengi nasikia wakielezana. Na ndio maana leo hapa tutataka majibu. Na ndio maana tutataka ndio maana tumekuita. Kwanza kama alivyoongea waziri, upande wa ligi za juu ni gharama. Hiyo kisisi za team bado hatujajipanga vizuri. So hiyo ni changamoto ya kwanza. Ya pili, challenge ni tunavyoona zile ligi zinakuwa hazieleweki. Kama la season kulikuwa na caretaker imeingia ndani, mwendo wa kutolewa alafu kurudi, hakuna aliyepanda, hakuna aliyeshuka, kila mtu aliambiwa alicheza friendlies. Kwa hiyo hapo ukiangalia ni expenses nyingi mtu ametumia, tuseme mwaka mzima millions, lakini haendi juu ashuki chini. So ile ni njia ya kuonesha kwamba system bado haiko sawa. So tunachosubiri sisi ni tukiwa kuna matarajio ya elections yatafanyika na mabadiliko yatakuwa. So sisi kwa huu muda tunajipanga, then hopefully tutasonga hapo juu. Kuna baadhi ya chokochoko kule mtaani alikuwa anasema Mvita long term yao si hizi ligi za FKF. Wao ni timu ambao tu wamebase na takuwa wanaangalia ni vipi watanacha talent na kuziexpose nje. Je, kuna ukweli wote hapa? Hakuna ukweli, sababu hizo ni chokochoko kama walivyotangulia kusema. Hayo ni maneno na maoni kila siku yakataliwi, sio? Kwa hiyo sisi kama club tuna vision yetu, tuna mipango yetu. Kando na kutoa wachezaji nje, hakuna asiyetaka kusonga juu. So na kila timu ina changamoto zake. So lazima waelewe changamoto zetu ziko sehemu gani, ni vipi kabla ya kuanza kuongea. Mheshimiwa Tofik Balala. Vilabu vyetu 90% ukienda kufanya story wanalia hawana pesa, hawana ufadhili. Tulaumu corporate, tulaumu county, tulaumu national government, tunakwama wapi? Tujilaumu sisi wenyewe na tulaumu shirika ambaye inahusika na kwamba hizi corporate teams zinatufanyia favor kwa sababu wanaleta pesa katika mpira, wana maintain zile team zao, but money in the sport is not maintaining your team, because hapo ni internal sports day of that corporation. Lakini as I told you, mpira is supposed to be for the population, na ile population wote wakihusika na the whole country wamehusika kwenye mpira, itakuwa rahisi sana kupata pesa, kwa sababu ziko kampuni nyingi sana ambaye ziko tayari, lakini wao wanatafuta mileage na budget ya sponsorship katika hii inchi is over
is over 10 billion shillings in various sectors. Wanaweka billboards, kama shirika zinaweka billboards, wanaweka kwenye advertisement kwenye radio, kwenye TV and many other shirika zinaweka billboards, wanaweka kwenye advertisement kwenye radio, kwenye TV and many other platforms. Lakini sisi target yetu ni kupata a percentage pia ije kwenye mpira, kwenye viewership ya mpira. Lakini wale hawawezi kuja by force, hatuwezi kuwalazimisha, hatuwezi kuwaomba. Lazima to create a marketable product for them to come. Well, that's what I've been trying to do. Mimi nimejaribu ku create Mvita Youngsters to be a marketable product. Watu wengi wananipa suggestions nyingi, fanyeni, lakini I'm patient. I know tulianza wapi na I know what I'm trying to build. Mimi nilipokutana na Mvita Youngsters na hata alikuwa hatujuani. Mimi nilikuwa nataka kufanya hii case study yangu, kutafuta team ili ku showcase ile kitu ambayo naongea. So nikaangalia kwenye Premier, all the teams ya Mombasa, nikapenda jina yao. I said this team is easy for me to market because of the name. The name looks small lakini ni kitu kubwa sana. Kulikuwa na timu nyingi lakini their names was not easy for me. Nilijua hizi team hata nikiingia itakuwa very difficult for me. So nimeingia Mvita Youngsters na nikaileta, na father anaweza kuambia ilikuwa timu ya chini sana ambayo hata haijulikani. Na nikamweleza hii timu mimi nitaifanya one day iwe very popular in Mombasa. Today naweza sema it's one of the most popular teams in Mombasa. So it happened because kwa sababu jina yao. Alafu alhamdulillah Fahad ameplay part yake kushinda mamechi, so that's also another plus. So there are many factors ambaye lazima sisi wenyewe tuziterekebishe kwenye sekta ya mpira for us sasa to present it to the for sponsorship. Lakini tukikaa tukilalamika kila siku there is no way we'll go. So let us create the products yetu katika mpira iwe marketable, and I hope kwamba pia watu wengine waweza kuchukua teams tuziinue zote, because kama zile team hazitainuka Mvita hawezi kuinuka. And isipofanyika mimi pia itabidi niingie kwenye timu nyingine niinue juu na timu nyingine, lakini also my financial muscle does not allow me to do that. Lakini kuna marafiki naongea na wao na nimewaambia wachukue, kila mtu achukue team so that we can compete in the league. I've succeeded one or two teams, lakini inshallah I will try to succeed ni party sponsorship ya ole. Waziri, kulingana na ile kauli uliosema kuwa Mvita Youngsters umeona itakuwa rahisi na yes and no. Katika zile jina ambaye nimezipata ziko attractive, pia nimeangalia performance yao na nimeona kwamba Mvita also are performing well, but they are not getting the credit that they duly deserve. So one of the reasons the performance, na nimesema hapa kwamba Fahad pia amechangia kwa sababu yeye washinda magame. Kwa hivyo yeye bila kushinda game itakuwa pia ngumu kupromote tu. Okay, alafu kuna kauli hapa ndugu yangu aliyozungumza akasema kuwa Mvita Youngsters inachukuliwa ni ile timu ya kunacha talent alafu na kutoa maplayer. Lakini nikinukuu baadhi ya kuna media station moja uliongea nayo, na ile kauli ambayo wasema kuwa kuna player mmoja tayari wenu amesign Dubai, alafu kuna watatu ambao wanatakiwa kusafiri nje kwa trials kwenda Asian countries. Hiyo ilikuwa tarehe 19 Januari. Iliandikwa kutoka moja kati ya media station iliandika hivyo. Sasa kwa nauliza kutoka Januari hii tarehe 19, je, hao maplayer watatu wamefanikiwa kwenda ama ni vipi? Nafikiri mwanzo tamwacha Fahad aendelea kujibu hiyo swali, lakini I just want to let you know kwamba nia, na pia Fahad ataconfirm, nia ya hiyo team si ku export ma player tu. Of course ile exporting players ni bonus, ni uzuri kwetu na uzuri kwa vijana, ni uzuri kwa vijana, but we have to stick katika ile lane ambayo sisi na hiyo vision ambayo tunataka. Zile extra zitapatikana na much more zitapatikana sisi tukiendelea kufaulu na kushinda, na wale player na ku attract fan base, na wale player wataendelea kuonekana. Hata Kenya hii kama ligi yetu ingekuwa vibrant na iko na mashabiki wengi sana, kwa sisi wenyewe tunaweza kwenye fikra zetu na akili zetu ku-identify hapa Kenya talent ni nani na national team ni nani. Sasa juzi tumeona national team imechaguliwa, hatujui wengine nani because wengine hatujawaona sisi. Maybe one or two people who follow the league watajua, lakini as a population we don't know, but we are supposed to know, all of us, who deserves, who doesn't deserve, but right now we don't know. We take the word of the coach. Wewe akisema ndo mzuri. For example, sasa wewe nikikwambia katika Premier League team ya England, team ya nani, who do you think should be national team, you can tell me, you can have an idea, but in Kenya we don't have an idea. We have to reach that stage ambayo tuko na idea pia nani ndo atamake kwenye national team. Nimesikia watu wengi wanalalamika jamaa wanachaguliwa kwa sababu ya wanapendelewa wengine, but we have no evidence because we ourselves we don't follow the game. Upande wa
swali ile ya wale vijana kwa nini hawajasafiri paka sasa, I think that one is in-house. Sijasema kwa nini hawajasafiri, mimi sijui kama wamesafiri ama bado wako. Mimi sijui. So hiyo swali nitamwacha Fahad. Sisi we have also our internal issues that we need to sort, but the invites bado ziko. All expense paid, but we have our own internal issues that we need to sort, which nafikiri hatuwezi sema hapa, but we inshallah it will happen soon. Acha naye Fahad atie kauli yake. Mimi nitamuunga bwana waziri mkono. Kuna mambo mengine ni au wachezaji watatu hao, tutaka kujua ni vipi safari iko, hamna, kuna kitu gani kimetokea? Safari iko na kitu ambayo ina delay paka sasa, tuna work na passport. So hiyo ndio kitu naweza kujibu. Na labda unaweza kutugusia labda nani na nani? Hiyo utaona surprise. Na sisi tumechagua, wao wamechaguliwa kutoka nje. Wamechaguliwa wao. Wameonekana kutoka nje. Wameonekana vipi? Kuna trials zilifanyika hapa. Ni same na mchezaji tuliyemtoa Abdere. So ni the same way ndio ambayo imehappen kwa vijana wengine. So kubwa nitaomba ni kuombea Mungu tu iwe rahisi. Sisi tuna we are a bit advanced, I'd like to say, tuna equipment zetu ambayo tumepewa. These players are being monitored from outside wanacheza, so kuna video cameras tuko nazo, we send it once in a while. Very soon we will have the tracking vests my players, so wanaangaliwa pia nje. So these are the things that are extras ambaye teams lazima waweke effort kufanya hizo vitu. Bwana waziri, tumewaelewa kwa upande wenu, mnasema nyinyi wenyewe ndani kwa ndani mna mambo yenu ambayo ni hasira mwezi kuexpose kwa nje, lakini kulingana na ile kauli iliyoandikwa na ile media ni kuwa yani kwako mshapata assurance kuwa next month au vijana wanasafiri, lakini naona swala zima la passport ndo limewaregesha nyuma. So ulipotoa ile kauli kwako kuna hatihati mahali ama ni vipi? Unajua a lot of things lazima uelewe, hata mimi sikuelewa. Kuna maplayer wengi ambaye they come from very humble backgrounds in this country, na keeping documentation yao pia inakuwa ni ngumu. So unajua kazi ya passport pia you have to get all the documents in order, za mama za baba. We have many issues whereby also kuna vijana ambaye they also have problems at home with their parents, their foster parents wakona, so those things, kuna documents missing. So those are internal things. I think with due respect to them, pia kidogo tuwastiri, but we were trying to sisi nafaa to try and get their things, documents in order so that tuweza kuwafanyia passport. Sawa, sisi tunasema tunaombea Mungu na inshallah panapo majaliwa wataweza kusafiri. Lakini msikilizaji wangu, na kuomba usisahau kutucheki kwa namba yetu, unaweza piga hapa studioni ikiwa unachangia mada. Nasema namba yetu hapa studioni ni 0753444999 au kwa lugha ya Kimombo nasema 0753444999. Utakuwa unatupigia hapo, ama unaweza kucomment katika Facebook yetu, alafu tutakuwa tunapitia comment yako, ama kama una maswali kwa waziri wetu na mkufunzi wa Vita Youngsters, tuko nao hapa live leo. Mheshimiwa, umekuwa katika county government ya Mombasa kwa muda. Je, unadhani county government imepea kipaumbele masuala ya michezo? I think there is more that needs to be done, lakini siwezi sema kwamba imepea ama haikupea. Even this time we might have the same problem if the industry does not drive the agenda, because demand is created by the industry. Na mimi sana nalikuwa nikijibu swali za nikipost vitu za mpira online, naona watu wengi wanauliza pia kuhusu stadiums, why there is no stadium, and of course that should be done by the county government, yeah. But kuna tetesi ya kiwanja cha Mombasa County Stadium, yeah. Watu wakalalamikia waziri, lakini lile swali pia nikaona likakuaga post kwako, akasema wakati ule ulikuwako waziri wa ardhi. Je, labda ulikuwa na mchango gani katika kiwanja cha stadium, na labda kuna kitu umechangia hadi hivi sasa kuna kwa kiwanja kile? Your problem, your stadium si ardhi, ni Department of Sports. Yeah. So I was not the Minister for Sports at any given time. Labda if I was, I would have done something. Na kuna tetesi alikuwa kwa kwamba unapigania waziri wa michezo katika kaunti ya Mombasa.
Absolutely not. Hiyo si kweli kabisa, kwa sababu hiyo ni appointment, it's not an elective position, so it's not true. Lakini the issue here that I want to say is that kwenye swali ya stadium unajua serikali yoyote iko na priorities na wako na limited funds, and zile priorities inafanywa as per the demand. There has not been a demand for football stadium for many years in Mombasa because we play our games in kwa skuli, uwanja wa skuli, na hatuwezi zijaza. Even a school ground we cannot fill it. So that way wale ambayo wako kwenye serikalini, they believe and they feel there is nobody pushing them to build stadiums. Kwa hiyo mheshimiwa, hata sasa ile stadium ikitengezwa itakuwa haina impact kwa soka la Mombasa. We have to create it ourselves. Hawezi kwa impact yoyote, because mimi I can guarantee you we will build the stadium or they will build the stadium, lakini nataka uje pale kwenye stadium, you count every single match how many seats are occupied. You will find that unless sisi wenyewe we get our act together kwenye to promote mpira na ushabiki wa mpira, ndio hiyo stadium itakuwa inatumika, because serikali iko na hata nimeona the last elections, presidential elections, walikuwa wametoa ahadi kwamba watajenga stadium kwa kila county, nafikiri ama 5 big stadiums watajenga. Paka leo hawakujenga, na hakuna pressure yoyote ya wale viongozi kuzijenga hizo stadium. Lakini kama ingekuwa kwenye Premier League yetu kila game inajaa, wale jamaa wangezijenga hata the first year, kwa sababu wangejua hapo ndio wananchi wako, because wanasiasa wanafuata crowd. Ile crowd ambayo inawatia pressure ndio wanafanya. Sasa kama hakuna crowd kuwatia pressure, hawatafanya, watatafuta kitu kingine ambayo iko na crowd. Kwa hiyo waziri wao asema ile ground ya stadium kutelekezwa ni kutokana na mashabiki wenyewe wa soka wajalitia nguvu swala hilo, lakini huoni kama ni haki yao wao kama wananchi na wao kama viongozi wahakikishe kuwa kile kiwanja kinatengenezwa? Acha tupokee simu. Halo. Haiko sawa tu. Alshifaa, halo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunapigia kutoka wapi na jina lako nani ndugu yangu? Naam. Naitwa Alhaj. Naam Alhaj. Kwanza kabisa nachukua fursa hii kuweza kupongeza kipindi jinsi kinavyoendeshwa. Ndio. Mashaallah, kipindi kinaendelea vizuri. Nashukuru sana. Pili, niweze kuwapongeza wageni wetu ambao wako studioni, Mheshimiwa Taufik Balala waziri. Ndio. Na Coach Fahad. Naam. Lakini nitakuwa na maswali mawili au matatu ya haraka niweze kuuliza. Ndio. Ili tuweze kupata faida mimi na msikilizaji mwingine yote anayesikiliza. Labda kwa swali langu la kwanza ambalo ningelipenda kuuliza. Naam. Nafikiri jambo lolote linalofanyika katika muungano wa aina yoyote, ndio, huwa unategemea na masuala mazima ya utaratibu, bylaws, constitution na some agreements. First, swali langu ambalo likwenda katika klabu zingine kubwa. Ndio. Naam. Any agreement, binding agreement, ambayo itakuwa inaweza kumsaidia yeye kwa bidii na nguvu ambazo ameitoa, and same applies to Taufik Balala ambao tunajua yeye ni patron na anachangia pakubwa kuhakikisha kwamba Mzita Youngsters ina perform na inakuwepo katika kila game zinazostahili, na hasa ukiangalia katika eneo letu la Mombasa County, naweza kusema kwamba ni klabu ambayo after labda klabu zile kubwa za kina Bandari, ndio, ukirudi hapa chini ni the only club ambayo wanatembea na mashabiki wake. Ndio. Wakiwa na game, hakuna game utakwenda ukose at least mashabiki 50 wa kutoka Mzita Youngsters. Ndio. Is there any binding document between them, wao Coach Fahad na Mheshimiwa Taufik Balala na klabu kutokana na maplayer? Naam. La pili, labda nimuulize Mheshimiwa Taufik Balala. Ndio. Maoni na fikra yake ni ipi kutokana na kuletwa ama ujaji wa Mombasa United?
fikra, maoni, mwelekeo ndio ni upi wake kutokana na swala zima la Mombasa United, kwa sababu tumeziona timu nyingi sana za kipwani zikija. Tulikuwa na Coasters, zimekuwa na nyingine ambazo ningependa kuweza kuzitaja, kwa sababu kila tunapozitaja huwa tunatonesha donda kwa wale mashabiki wa soka wa eneo la Mombasa. Lakini swali tu ni ipi fikra yake kutokana na swala zima la Mombasa United? Swali langu la mwisho ili niweze kuwapatia wengine fursa na shughuli zangu. Nimepata fununu na hati. Ndio. Yupo kijana ambaye anafahamika kama China. Aha. Alikuwa ni player wa Bayani. Ndio. Na player huyu nafikiri saa hizi ni kama game 3 ama 4 hivi kama sikosei. Ndio. Ameweza kuchezea Vita Young. Ndio. My question is, was there any legal procedure ambayo ilifuatwa ya transfer kutoka kwa China kutoka Bayern kuelekea Vita Young, ama ilikuwa tu ni ile kiolela olela? Mungu awabariki. Haya, shukran sana. Inaonekana huyu anawafuatilia sana. Alafu ni wakili labda huyu, maana mambo ya legal naona zimekuwa nyingi sana. Maswali mmepata kwenu bana. Utajibu gani Fadhili? La kwanza ni la mkataba baina yenu nyinyi na wachezaji wenu wa klabu yenu, alafu ni maoni na fikra gani kuanzilishwa kwa ile Mombasa United. Alafu la tatu ni kuhusiana na China. Je, kulikuwa na mikataba yoyote? Anakuja na kucheza. Ashasajiliwa hivyo tu. Hamna mambo ya karatasi tu bana. Kuna kitu ambacho za kipigania. So namshukuru sana kwa hilo, yaonesha ni mtu wangu wa nguvu. Katika kumjibu ni kwamba sisi ni club ambao tuko registered na government Kenya, na tuko na contract ambao kila mchezaji amesign, so everything iko in place. Alafu analipwa wachezaji kwa mwezi ama contract inasemaje? Wachezaji kuna allowance wanapata. Ni allowance, si salary. Si salary. So lakini kutuambia, lakini wangetuambia tungefika. Kwa hiyo mimi sikupata taarifa yote kuhusu Mombasa United. Haya, ndio maana. So kujibu swali la halo. Naam. Assalamu alaikum na Juma Karimu. Wa alaikum salam, na tunakutakia pia Juma Karimu. Napiga kutoka siku moja itakuja kwa Kenya nzima. Amin tunasema. Shukran sana Dako. Kazi watu wanaonoka huyo. Kuhusiana na China naona coach Fahad pale. Maana ulitao ni ile sakata alikuwa kwa watu wanauliza sana, China imekuaje mchezaji wetu huyu, mbona tena Sufa? Naam. Kuna njia tulifuata paka yeye kufika. Naam. Kama tunavyo understand timu zetu nyingi maybe nadhani Alhaja amerelate question number 1 na question ya mwisho kwamba ya mkataba. Timu zetu nyingi hawana agreement na wachezaji, lakini kuna ile tunaita ubinadamu. Kuna kocha amemtoa kijana tuseme kwa muda mrefu sana, amekuwa naye, amemkuza, amefika hali paka tukamuona kumchukua. So sisi kuenda kwa njia nyingine ya nyuma kumchukua mchezaji bila kumapproach coach na bila kumfuata, hata kama hana contract na hiyo club lakini kuna ile kitu mimi mwenyewe pia na feel kama kocha kwamba huwezi kuja tu kanichukulia player, though wengi wana tabia hizo. Hawezi kufikiria huyu ametoka wapi, alomtoa ni nani, ama alomfanya hivi ni nini na nini. So sisi kwa upande wa Yusuf tulimapproach coach akaongea na body ya timu yao, tulitoa some cash na even equipment tuliwapatia, so hakuja hivi. Pesa ngapi? Labda tu ili swala la contract, mikataba naona limekuwa swala la kipekee, na labda klabu ya Mvita Youngsters tu umekuwa mojawapo ya klabu ambao mna offer zile contract. Kwa hizi klabu zingine labda ungependa kuwashauri nini? Maana klabu zetu zimekuwa zikiendeshwa kienyeji. Unapata kuna player mzuri, siku ya game anaambiwa bwana njoo
atakupea pesa ajabu wewe tuchezee. Yaani tuko na wachezaji, lakini kama kuna mchezaji mmoja siwezi kumtaja, mchezaji mzuri, lakini mara leo unamwona huku, hata ile career yake ukitaka kuitrace unashindwa, yani huu ni mchezaji wa timu gani, ni vipi. Ile mswala la contract, labda ukitaka kutufafanulia kiasi kwa wachezaji lina faida gani, na vilabu vyetu vianze kuwork vipi ndo tuweze kuhakikisha kwamba tunapiga hatua. Kwanza kukujibu upande wa wachezaji kwamba mara ashaitwa huku, mara ashaitwa huku, mara ashaitwa huku, ni kwanza tutaenda kwa clubs. Clubs kuna challenges nyingi, na wachezaji wa safari hawana subra. Ile kitu wanatafuta namba 1 ni pesa. So hata ukamuita katika timu yako atakuja, anaweza acha mechi ya timu wanaochezea akaenda kwingine, kwa sababu huko hatopata kitu, kule atapata. So tuarudi tena pale pale kwa vilabu kwamba havina ufadhili. Ingekuwa at least mchezaji anapata kwa game 500, 1000, hiyo sidhani kama angeweza kufanya hayo ambayo yafanya, kwa sababu ukisema kwa wiki yapata 1000, katika mwezi labda na shilingi 4000, na kando na zile marupurupu mengine ambao atapata. So hiyo inakuja challenge ni hapo. Number 2, upande wa contract ni kitu muhimu sana. Kwanza tuhakikishe kwamba vilabu vyetu viko registered. Wajua usipokuwa registered itakuwa ni kazi ya bure. So tukue registered, then tufuatilie. Nadhani lawyers wako wingi wengine hata wa bei ya chini. So unaenda una draft, mnaongea, then hopefully kuna kitu utapata pale katika hizo kupitia hizo contract. Labda tukirudi kwa waziri, lile swali la pili Faki. Naam. Waziri unatuambia nini? Mombasa United. Naam. Okay, kabla ni hivyo nataka kuchangia pia kwa kuhusu mambo ya player na contract. Unajua sisi tukizungumza mambo ya player na how much money they earn na contract, it will be wrong kwa sababu hatuna industry ambayo hii industry yetu ya mpira hapa Kenya is industry ya pesa. It's not a business. Kwa hivyo hata ukichukua player kwa sababu unataka kuchezea, faida yake kwa ule player ama yako it should be monetary, lakini at the moment ni only for glory. Anakuja kwa sababu Mvita Youngsters right now is a team that is been glorified. It's at the top of the league, you can be seen. That's why player ataka kuja kucheza. It's not for the monetary, but I wish that itafika wakati kwamba sisi tunaweza kuleta pesa katika hii industry iwe biashara, na ikifika hiyo stage the natural thing would be contracts which are tied to transfer fee na salary na money, because kusema kweli sasa hakuna team katika Mombasa Premier League inaweza kulipa salary kwa players wao. Kwa hiyo level ya contract bado Mombasa yetu bado kabisa. Faki, naona una swali. No, siwezi ongezea swali, acha wamalize haya alafu ndo maana kuna shabiki huku pande za YouTube amedondosha maswali matatu, lakini nitapitia baada ya mshamaliza. Kabla ile swali Mombasa United. Acha amalize ile issue ya Mombasa United. Maoni yangu nafikiri aliuliza maoni yangu kuhusu Mombasa United. Maoni yangu kuhusu Mombasa United ni I think it will rush katika hii Mombasa United because Mombasa United is a good idea, lakini swali yangu hata nilimuuliza which league will they play, because we don't know Mombasa United iko sasa, we don't know what they are training for, which league they are going to play. Lazima tungejaribu kusort out league yetu, to sort out which league they will play, kama ni hii Mombasa Premier League ama ya FKF, and we see how we can develop it so that tunaweza kuwaona every week wakicheza. It would be good for all of us, lakini for now sioni kwamba ina faida, ina impact yoyote. Waziri, kwa ile kuna nyuma kidogo muongelea kwa kuna baadhi ya watu umejaribu kuapproach washike timu kama ulivyoshika Mvita Youngsters, ndivyo hivi kwa Suleiman Shaba, pengine ulimfuata ama ulimshauri kaambia kuliko kufungua Mombasa United kuna timu fulani bana hii ishike mkono? Yeah. In fact hata leo tunasukuma gurudumu la soka Mombasa, ama it's just a political mileage ambao katika wakati wa siasa watu wanafanya tournaments, people go into teams, alafu siasa ikiisha, na it's a national problem, not only hapa tu wanakimbia.
I've seen it also up to the level ya Gor Mahia, FC Leopards over the years. Mimi nilipoingia hapa nilijua kwamba watu wataitafsiri hii kisiasa. That's why nimeingia. One of the reasons nimeingia, nilikuwa nataka watafsiri ni kisiasa, alafu ni prove kwao kwamba si siasa, because I never presented myself for any election. I was in Vita for the election, and pia next 5 years I will be judged by that. Kwa sababu unajua ukiingia kwa nia ya siasa, you will never succeed, and that has been our failure for all these years. Na mimi kama nikiingia kwa hiyo nia, pia sitafaulu, I will fail. Je, uko na neno kwa viongozi, wafanyabiashara na wanasiasa kuhusiana na kushika mpira wetu? Wanasiasa wako na advantage moja. Mwanzo ni wako na akili kuliko kila mtu, because the things that mambo yao yaendelea, because they use every mean possible kufika pale wamefika. That's why when I say that political parties wamejaribu kila pale, wakaangalia acha tufanye regional parties ndio itatupeleka mbele. They are clever than us, lakini sisi tunakaa chini tunasema bwana huyu ni ukabila, but they did it, and then when we try to do it they tell us we are ukabila, lakini wao they are the masters of ukabila na wao wanafaidika wao. Number 2, wanasiasa sisi wa Kenya tuko na culture ya kuabudu wanasiasa. So kama kweli wanasiasa wanaabudiwa na wananchi, that is good. Let us use that. Let us use the politicians. We use them, and then we get what we want, and then we become the above wale maplayer, because katika ulimwengu mzima Europe wale ambao wanaabudiwa ni wachezaji, ni sportsmen, athletes. Leo utaona mtu akiona athlete in Europe ataka picha na yeye, selfie na yeye ama autograph yake, hata akiwa mwanasiasa amesimama na yeye atamuignore yule mwanasiasa. But Kenya it's the other way around. The role model is the mwanasiasa, the hero ni mwanasiasa. How can we flip that and change it to make sure that yule athlete ndio yeye ndio hero, yeye ndio role model, not the mwanasiasa. But Kenya is the opposite. So let us now, since the reality is that sisi tunaabudu wanasiasa, let us use them, because leo mwanasiasa yote akifanya tournament, I can guarantee you it will be successful. Mwanasiasa akijihusisha na timu yote, it will become successful. So let's use them. Me personally, I want any politician aje Vita Youngsters pia nisaidie, tutumie jina yake to prosper. And maybe watu walitafsiri mimi mwanasiasa, maybe that's why it prosper. Maybe I thought maybe like that. Watu wanafikiri mimi mwanasiasa, so let me use my name to try, because at the beginning the coach atakwambia nimekataa kabisa jina yangu iweke kwenye jazi. Nimekataa kabisa. We kept those jerseys, the first ones, for very long in my house. When I got them, they did without my permission. Alafu jezi mbona bado hatujaziona sokoni? I'll come to that. So the thing is that because maybe because of that ndio imeleta team kidogo imepanda, maybe these as I'm saying, mimi nikifanya hivi nafanya trials nyingi, nafanya trials na I've come to realize mwanasiasa ni mtu muhimu sana katika mpira. So let's try and convince wale wabunge ambaye wa eneo tofauti hapa Mombasa, kila mtu ashike timu eneo yake. And nataka kumpongeza Machele, because Machele has been the forefront, the MP from Vita has been the forefront with the Machele Cup. Umeona it was successful. Now I would want another 6 Macheles in Mombasa. I think we would proceed further. We would tutainuka hata zaidi. Kuhusu jerseys, why they're not in the market, zile jerseys they are very high quality, tumezinunua. They were made specially for our team by the factory, lakini nilitengeneza extras za kujaribu kuuza, lakini tulipofanya costing yetu it was very expensive. It's between 3,500. Yeah, about 2,500 to 3,500 is the costing. So obviously that is not affordable kwa supporter kwa kulingana na ile uchumi yetu. So sasa tunajaribu kutafuta where tunaweza fanya replica of the same na bei yake chini kidogo. Naam, kwa yale maswali ya ndugu yetu Alhaji tutakuwa tumeamaliza, lakini huku pande za YouTube kumewaka sana. Kuna ndugu yetu kwa jina Omar Kadenge anasema, kama patron Bwana Taufik, vijana unawaprotect vipi upande wa health ama ajira, as most of the player background yao sio nzuri? Swali la kwanza. Alafu akaendelea kusema uweko wako kwa Vita Bwana Taufik hauko kisiasa. Hilo ni swali lingine. Nadhani lishajibiwa. Alafu mkufunzi wa pili Abdul Kato, kwa sasa hatumuoni katika benchi la ufundi, tungependa kujua. Hilo la Malik Fahad ataweza kutufafanulia. Kwa nini Vita Youngsters hawapeleki players wao club za daraja la juu? Kile twajua zaidi ya miaka 4 players ni hao. Watu wanataka kubadilishiwa sura. Alafu wakasema kwa sasa Taufiki uko Mvita, batukija kuondoka Mvita, je, itaweza kujisimamia ama itakufa? Je, team iko na miradi ipate kujisimamia?
maswali mazito sana kutoka kwa Omar Kadenge. Ya kwanza, employment. The reality is mimi, I'm not an employment agency, wala mimi sina kampuni ya kuajiri hawa watoto. That is a fact, that is the truth. Kweli. So mtu yote anasema kwamba utapata ajira, but I can't. But yeye kama ana suggest, kama yeye ana njia pia kwa ajiri, I would welcome him to come and help me and do it, because hii responsibility ni sote, sisi sote as Mombasa. Anybody who has an opportunity, come and get one of our boys, employ him. It cannot just be me. And what I've done is that present hii team, nimejaribu kuimarket ijulikane Mombasa, so that there are people ambayo watafeel well wishers, ambao wanapenda mpira na wanapenda hawa vijana, talenta yao wamewafurahisha, they will come up and support these boys. That is all I'm doing. I am just creating a marketable project for the boys. That is all. The other things are not my responsibility. It can't be, because if you expect that from me, we will again go back to square one and fail. Some people have tried it and they failed. And mimi, if you look at my history, everything I do, I try to do things differently. I call myself an innovator or an inventor. Nafanya vitu ambaye out of the norm, out of the box, and I'm trying to do the same with football. Tufanye vitu ambaye hazijafanywa, because if we do the things that we have always done and we have failed, then there's no point of continue doing them. The other one, father tajuu kuhusu mambo ya kato na nini, lakini also ameuliza why mimi nikitoka Mvita, for example, what next for them. I hope that nitapata uwezo pia nisitoke tu Mvita, but nisaidie timu ya Likoni, timu za Kisauni, timu za Changamwe. Right now there is 2 teams that I'm helping them outside Mvita. Zacheza ligi gani labda? Same league, lakini nawasaidia kisiri, because taki father aone wivu kidogo. No, on a light note. No, but nawasaidia because I want them to come up. Nimeona potential, lakini nimeona kwamba wana changamoto nyingi za allowances, nimeona wana changamoto nyingi za kulipa marefari. So nilipata rafiki yangu ambaye nimemwambia, wewe kaa hapo, isaidia his team and my assistants will come through you. So nimeona kidogo it's working. Katika mambo na kusaidia team, Governor Abdulswamad Sharif Nasser kwenye finali ile ya Arjingala alikuja kusema kwamba vilabu vyetu vina tabia nyingine mbaya, kila masani mwanasiasa, kila masani tajiri. Kwa nini vilabu vyetu visiwe income generating, yani vikaweza kuhakikisha kwamba wanazungusha pesa, wanatengeza pesa na wanaweza kujisimamia? Labda unaona ni mbinu gani, strategies gani vilabu vyetu tunaweza kuhakikisha kwamba club yenyewe inatengeza pesa na inaweza kusimamia ile club, badala ya kila masaa kwenda kwa mwanasiasa na kwa matajiri kuombaomba? I agree. The only way ni fan base. Without a fan base huwezi kufaulu kabisa. You have a fan base, ni rahisi sana kuunda pesa through your team. So but the thing is that why don't we have a fan base? So those things ambaye hatuna fan base lazima tuzirekebishe. Vitu gani na gani? So name, you must represent a region or a people. For example, the few teams ambaye zinatoka mtaa fulani, they have been successful in a way, but zimekuwa suppressed na wale ambaye wanacheza na wao hawana fan base. So the entire league, kila team ni lazima we have to franchise it. The success story was in India by Lalit Modi. Lalit Modi created a league called the Indian Premier League from zero. My player walikuwa wana earn, if you read about it, they used to earn $50 a game. Na aka create a franchise system whereby alichukua team zote, akaunda team zote to represent the different cities. Hapa vile tunaabudu wanasiasa, nimekwambia wale walikuwa naabudu wa Bollywood actors and actresses, akawatumia, and now the salaries of those players ilibadilika from $50, now their minimum, yule ambaye yuko waya kabisa is earning $1 million a game. Je, unadhani ligi yetu tunairan na team zetu tunaziran kwa outdated form? Yes. Traditional ways, very outdated, very traditional. In the past, even the EPL walikuwa wanategemea get collections ku sustain themselves, lakini in 1992
kuna klabu nne led by Simon Sugar wa Tottenham walisema no, we have to change this thing. The new norm in the world is no longer get fees but through TV rights. TV rights ndio ina pesa sasa. So they went 1992 and they created the biggest league in the world. Unajua before 92, if you read, it was the Italian Premier League ambayo ilikuwa juu, but when they moved to TV rights they became the biggest league in the world. Now tumefika point kwamba satellite are being outdated and the digital platform now is the way to go. Na nataka kuwapongeza Alshifaa. I think you're one of the people who have led the pioneers who are leading the digital platform TV channel, and I think mimi hata nilikuwa namwambia Fad, these guys Alshifaa, these are the guys who can save us in football in Mombasa, and I have a few plans and I want to sit with your management and see how we can exchange views and how to grow the game of football. But the digital platform that you have, and nimeona kwamba muna stream a lot of our games live. I know that hampati faida kwenye hizo streaming, in fact ni hasara. How can we translate that into monetary value? And maybe those are the things that we need to sit down and discuss how, kwa sababu hii mambo ya media sielewi na nyinyi mnaelewa zaidi, lakini labda mkinielimisha naweza kufikiria vipi we can intertwine the two and create a business case for it. Acha turuke kwa Malik Fahad. Kuna swali kulingana na mkufunzi mwenzake yule msaidizi Abdul Katu, watu wanasema kwenye benchi la ufundi hatumuoni, kulikoni? Amekatwa. Tuwezi katwa. Kuna family issues, so lazima tumunderstand kama binadamu. Swali lingine labda wasema as simple as that, umelimaliza bana, utaki utafana na mtu. Asa nadhani Omar Kadenge atakuwa umejibiwa bana na Malik Fahad, lakini naambia mnaenda muzidi kuendelea kuchangia mada katika tovuti yetu ya Alshifaa Online TV Kenya, au unaweza kutupigia simu kwa nambari yetu 0753444999 kwa lugha ya Kimombo na kuambia 0753444999, ama kama hujapakua ile tovuti yetu inabidi ukimbie pale kwenye Play Store upakue ile Alshifaa Radio Kenya, unaipakua. Ama kwa wale wenzetu kama Taufik Balala mwenye iPhone bana, inabidi unaingia pale kwenye Apple app alafu unapakua hiyo application yetu. Naam Taufik, kulingana na hii transition ya football kama ndugu yangu amesema iko outdated, ni kweli tunakubaliana nao, lakini kama mwenyewe ulivyojipatia sifa na mimi pia nakupatia hiyo sifa ya kuwa you are so creative na mambo kwenye kuinvent vitu, umeinvent vingi. Hata kuna media ile ya Nairobi juzi walikuwa na congratulate sana Mvita Youngsters, wakasema kuna club kutoka Mombasa, Mvita Youngsters, wamekuwa wanatumia mbinu ya influencers na game zao wamekuwa wanajaza kikweli. Kwa sasa Mvita imekuwa habari ya mjini, labda uweze kutusaidia ni strategies gani, mbinu gani ambazo mmehakikisha kwamba mnaenda sambamba na mitandao ya kijamii na mmekuwa mkifanya vizuri sana? Ilikuwa rahisi kwa sababu unajua Vita ni timu ya mtaa, iko na belonging, iko na wale vijana ambao wanacheza pale, wamekulia pale, Fahad amewalea tangu wadogo, so wanajulikana kwa mtaa wao, so ni rahisi sana tukiwa hype, ni rahisi watu wa relate na wao zaidi. Lakini kwa hiyo how do we market our teams on social media platforms? Online hyping, digital hyping, you are the pioneer of that. Naweza nikasema labda umetransform mpira wa Mombasa. Labda ulipoingia kwenye mpira wa Mombasa ulikuwa wapi na sasa hii tuko wapi? Na hii mambo ya online hyping, you are the key behind labda. Mandonga, I think he showed us how it's done. Whatever Mandonga did. Now when Mandonga came, mimi nilipomsikia nime post kwamba this is the guy to emulate. Because when I started the hyping I didn't know about Mandonga, lakini nilikuwa nikiona nilikuwa nakifuatiliza vitu kama UFC when Khabib walikuwa wamepigana na McGregor, it was successful, it was worth billions and the viewership was over 2-3 billion people kwa sababu of the hyping. Boxing is hyped, so niliona kwamba why couldn't we do the same for football? Let us hype the game, mtaa huu na mtaa huu. We keep hyping, we hyped a lot of the matches whereby we've played, but you can only do it when there is passion na watu kuna ile team ambayo una hype na ile team ambayo unaisuta ina watu ambayo watakuwa na ghera. Kwa ni malumbano ya mitandao yale yanasaidia sana. But how can you Fahad taki sana mambo haya. Kuna kitu fulani mimi alipokuwa namfuata namwambia coach, zi game tufanye interview, rushe manenio, anasema
Hata kochotea alikuwa anasema unaogopa sana before game huwa unapiga basi. Labda big up sana amenua sport ndani ya Mombasa, huwa anakupongeza. Lakini ndugu yetu Omar Kadenge amerudi tena na kusema wewe ni public figure, that's why na Kenya ajira paka ushikwe mkono. We believe uko na huo uwezo through connection upande wa patron na sponsor. Kama jina lako liko mbele ya jezi, at least vijana wapate NHIF. Wale future generation wasipate hile problem ambaye this generation iko nayo. This generation we can tunaweza babanya hapa to help, but I know that the problem is there. Tusidanganyane. The football life is very short. By the time you reach 30s you are on the downslope. Your peers ambaye walikuwa skuli na wao ambaye wamewacha mpira wameendelea kwa ajira na kuandikwa kazi will be more successful than you, because you will have lost a few years. Unfortunately that is the truth, and we have been let down na wale ambaye wa the fathers of football in this country ambaye at FKF level or at the sports level. But I'm saying that whatever we do, let us not criticize, let us lakini no, let us see what we can do in the future, so that if this generation was disadvantaged, the next generation watapata hiyo faida. Safi kabisa. Nikukatize kiasi. Kuna shida. Coach Fad, tumekuwa na talanta nyingi sana katika kanda ya Pwani, lakini masuala ya mihadarati, madawa ya kulevya yamekuwa yakitatiza sana. Unaona kijana mzuri kabisa, lakini baadaye unakuja unamwona amepotea. Je, katika eneo la Mvita una experience zaidi ya miaka 10. Ushaikuja kupata hizi changamoto? Unaona mchezaji mzuri lakini anachukuliwa na drugs, na labda ni vitu gani umejaribu kufanya, ama labda ungependa serikali pamoja na county wakuje na strategies gani kuhakikisha kwamba wanapambana na haya mambo ya drugs? Drugs ni donda sugu na to understand, na tukiangalia sasa upande wa mitaa, nadhani vijana wadogo umri wa miaka 13, 12. Na hiyo je, inafanya watoto wetu wapotee kwenye talanta? Hiyo ni kweli kabisa, kwa sababu utapata kijana na kipaji kizuri, ana kipaji kikubwa zaidi, lakini marafiki na mitaa mwisho anaishilia pale mtaani. So sisi ama mimi kama coach siwezi chukua mtaa mzima nikaweka pale ndani. So lazima tupate njia moja, serikali itu support ndio tuweze at least kuchukua wale vijana na kuwaregesha katika sekta ya mpira. Though ni challenges, na alhamdulillah pale nimejaribu sana, sababu ni wengi nadhani na watoa katika kukaa idle mitaani na kujiengage katika mambo hayo. So hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni counseling, I think sana, na hiyo ndio mimi am fighting pia kwa Mvita kwa sasa. At least we organize 2 sessions every month, counseling and every, sababu tukiangalia mitaa kweli imeharibika, especially pale tunatoka na pale nipo ni mitaa ni ya huzunisha sana. Na nikitoa tu mfano mmoja, tuko na team ya youth ya under 13 14 by the name regional, na baada ya uwanja wa Mvita kutengezwa na watu kutoruhusiwa kwa karibia miezi 9, ni jambo la kiasi utandrati. Katika kiwanja cha Mvita kumekuwa na story nyingi. Kile kiwanja ni Tofik Balala ndo ametumia pesa yake ya mfukoni, ama ni kaunti ya Mombasa? Ile kiwanja umetengenezwa na Abdul Samad Sharif Nasser alipokuwa mbunge wa Mvita. Naam. Under the CDF fund. Acha tupokee simu. Halo. Baba. Baba. Habari ya sasa baba. Salama sana ndugu yangu baba. Wananiita Bakari Cosmas. Bakari Cosmas ndugu yetu bana. Tumekupeza sana. Baba. Nilikuwa na swali langu hapo. Ndio. Kwa Mheshimiwa Taufik Balala. Ndio. Na ndugu yetu Coach Fahad. Ndio. Baba. Baba. Swali muda upo nasi bwana. Na research yangu ambayo nimefanya. Ndio.
mchezo wa soka. Naam. Na sustainability. Naam. Sustainability of the club. Naam. Sustainability of the club ni lazima kupatikane academy. Kweli. Na hapa ndipo mahala pakubwa ambapo timu nyingi za Europe zimekuwa zinaendelea. Naam. Na timu nyingi za Kiafrika, maklabu nyingi za Kiafrika zinafifia. Naam. My question to Mheshimiwa Taufik Balala na Coach Fahad. Wako na academy ya Mvita Youngsters first. Ikiwa hipo, je, kwa sasa iko mahala gani? Haya. Na wanaifanyia nini? Kwa sababu sijawahi sikia hata tournament labda ya academy ya Mvita Youngsters pengine inacheza na timu ya watoto fulani. Kama hakuna, je, wako na fikra ya kuleta soka academy ya Mvita Youngsters? Sawa ndugu yetu ye baba. Nataka kujibu. I'm very happy kwamba ameuliza swali kwa sababu ni kitu sana napenda kuizungumza sana kuhusu hizo academy. Sikubaliani kabisa na mtu yote ambaye analeta swala ya academy. Academy is the biggest lie ever. Academy, you will build an academy for what? There must be a destination. So I always say tengeneza league yetu iwe sawa, then you go to the academy. It has to be together because ile academy ni kitu ambaye unafundisha watoto ili in the future they can play in the big league, in your league, and the step to the big league is your own national league. So you have an academy, and mimi nasikia hata mawaziri wengi wa sports ambao wanakuja wanazungumza kuhusu academy, but I wonder academy to go where. In fact, in Europe themselves they have discovered kwamba all the academies they have created, only less than 1% have been successful in katika route ya academy kuwa wachezaji. Most of the talented players ambao wanapatikana from the grassroots. That is where talent comes from, not academies. So I don't agree with academies unless Father kona maoni ngine. Lakini si wachambuzi wengi hapa nchini naona alikuwa anapigia sana ile swala la academy. Alikuwa anasema ndio moja hapo sababu soka letu kudorora ni kwa sababu hatuna academy. That's wrong. With the way the success story. Hiyo ni a theoretical thought, but it's not a practical thought because a theory ya kuwa na academy, wewe utakuwa na academy and then after the academy utagraduate from academy. Alafu what else? To go play for Talanta FC, to play for Sofapaka, to play for who? You go play in an empty stadium. Hana sehemu ya kwenda. Because there is no hakuna league ambaye ina favor hiyo team ipande iwe sustainable, because kila mimi mwenyewe Vita Youngsters when they won the league twice, in fact according to me tulishinda mara 3 because here mwisho we got the same points as the winner, yet we never played one home game. Hatuna home game. Kila team ilicheza home away. Vita is the only team walicheza games zao yote away. We never had a home ground. So that 1 point should be given to us for that. And I also play golf. So in golf, and mimi ni executive kwenye ni director wa Kenya Golf Union. In golf, the defending champion, when it's a draw, he's still the winner, because to you to remove my title, you have to beat me. So if you draw with me, I'm still. So we are the champions for 3 years. Like golf. Hiyo ni concept ya golf. Yeah, but come on, we never played any. Na hata nadhani kwenye boxing huwa kumpiga ule champion ambaye yuko inabidi umpige KO ama umshinde na point nyingi sana. Kabisa. Lakini kwa mpira naona ni tofauti. Hapo ngoja nipite na maswali baadhi ya comment hapa. Wanauliza hivi coaches una ukaribu gani na makochi wenzako, maana kuna tetesi kuwa makochi wa mko na bifu nyingi. Alafu kama wanasema it Vita against the league. So au hajasema Vita, huwa amesema makoches wenyewe. Watu huko mtaa wanasema hivyo. Huko mtaani. Acha nisome ya pili. Akasema kujiunga na Vita Youngsters unafaa kutumia njia gani? Alafu coach unadili vipi na issues za indiscipline kwa ma players? Alafu kulingana na ukosefu wa Abdul Kato ndo mkaamua kuweka sajili mpya ya coach mpya ama ni vipi? Okay, shukran. Hayo ni maswali nadhani naweza yajibu haraka sana. Kwanza kuhusiana na relationship na makocha wengine, I don't think kwamba
hii ni football ambayo tuweza leta uhasama ama kwa lugha ya kimtaani bifu. So I'm very fine yani na kila mtu na kuongea, na hiyo ndio yatakiwa, hata kando na ukochi upande wa binadamu pia haina haja ya chuki. So labda ni maneno tu ya mtaani kwamba makocha zao waekeana bifu ama nini, hapana. Labda je, unaamini kama Mombasa yetu kuna chokochoko nyingi kati ya vilabu havipendani? Ukienda kwa klabu hii utasikia wanasemea vibaya, wanataka hawa. Hiyo ni ukweli, hiyo ni 150%. Siasa hiyo. Ya hiyo iko. Labda mambo zingine huwa pia unapata wajua wivu ukizidi. Na maneno pia yanazidi. So hiyo tuko nao na tuishi nayo. So lakini inafaa kuisha. So kila mtu yani aikiane tu nia safi na roho safi, na kila mtu ndio ule umoja utapatikana, na hiyo ndio njia pia vijana wanaweza songa. Sababu utapata timu ya klabu ya chini imeka issue na timu ya klabu ya juu, hata mchezaji akitakiwa huko kwa nini ule ni hivi. So ni vitu ambavyo fitna za Uswahilini tupunguze. Mtu afaa tu ajirekebishe kama wanadamu yani. Na upande wa nimesikia kuhusu indiscipline na deal nao vipi. I think kila kocha ana njia ya kudeal na mchezaji. So hiyo ni issue ambayo naitackle tu mwenyewe. So siwezi kumwambia labda na deal nayo vipi ama vipi. So hiyo ni kitu ambayo everyone ana style yake ya kudeal. Then kaulizwa wengine ni kuhusu waweza kujiunga vipi na Vita Youngsters. Tumefanya trials na tulitangaza kwa mitandao, na hiyo ndio njia sisi uchukua wachezaji. So let's say ukupata fursa ya kufika katika ile trials, wewe unanitumia tu message nini, nitakuita tukuangalie, access pale. Ikiwa unatufaa tunakuchukua, ikiwa hautufai tutakwambia tu try next time, tafuta club. Na ikiwa unataka nikusaidie pia kupata club ambayo waweza cheza, naweza kukusaidia na ukapata club ukacheza. Then kuhusu swala la reason, lakini kidogo mimi pia sahi I have my personal issues, ndio maana nikajaribu nafuatilia tu kiasi. So yule ni kama yuashikilia tu pale, lakini alafu kochari wewe unasafiri sana kochezi, huwa ni personal issues ama ni mpira? Kusafiri kwenda wapi tena? Huwa tunaona Insta sisi unasafiri sana. Ninatamani kusafiri sasa hivi. Wewe ananiambia nasafiri naenda wapi? Kochezi Insta haina siri kochezi, tunaona sisi. Kusafiri kwenda wapi yani? Labda nikirudi kwa Taufik Balala. Je, unadhani umesema mashabiki wetu hawaji viwanjani? Kuna shabiki mmoja alikuja game ya Mvita akakaa pale kwenye stand akanambia mimi baada ya first half ilivyomalizika nimeenda zangu, hamna shade, jua linanipiga. Je, unadhani hawa mashabiki wanapokuja, je tumewaekea sehemu comfort ambapo wanaweza kukaa wakarelax na waka-enjoy ile game? Very good question. Lakini mwanzo nataka kurudia vile Fad umesema. Unajua ulimuuliza Fad swali habari ya rivalry yake na makocha wenzake, lakini Fad ni mtu mpole sana, na saa zingine yuaniudhi kwa upole wake, because mimi umwambia saa zingine rivalry ni muhimu. Rivalry ndio inaleta derbies, na derbies inaleta interest na following inaleta sponsorship. So lazima saa zingine kidogo uwe na rivalry, lakini ni mpole sana. Ukiwa flat inakuwa inaboesha yani. Inaboesha. Na kuhusu ni kweli vile umesema, hata mimi nimelalamika sana kuhusu zile position ya stands. Arjingala have a beautiful stand, lakini imewekwa on the wrong side. Jua saa 10 ikija it's on the wrong side. It should have been the other side. Vita Youngsters the same problem. Tuko na ile stand yetu on this side, lakini 4 o'clock sun inakupiga. So pia tukitengeneza uwanja kuna pungufu wa designers kuja. Je, unadhani ni maengineer wa mchongo wa mashida iko wapi? No, unajua ardhi kwa upande huu akaniambia kwamba upande huu Mvita, jina ya Mvita mwambie mwanzo aende aka research kwa jina ya Mvita imetoka wapi. Jina ya Mvita imetoka katika ile neno Mvita. Mvita ilipiganiwa na Portuguese na Waarabu na the British kwa miaka nyingi sana, kupata control ya hiyo kisiwa ya Mvita, na ilipiganiwa siku zile na zile cannons. So hiyo cannon is very synonymous with the name Vita, ndio tumetumia hiyo cannon. In fact sisi tuna rights zaidi ya kutumia cannon kuliko Arsenal. Wow. Kwa hiyo tafsiri yake ni hiyo, lakini unajua kwa haraka mtu akiangalia
ataona lakini kwa mtu ambaye amekusikiza, hata mimi pia niliongea na Malik Fadha nikamuuliza, bana coaches, sielewi mbona tena tumeruka Gunners, na mimi nikijua wewe nilikuacha ukiwa shabiki wa Chelsea, ama kwa vile Chelsea tumeporomoka ndo kaamua uende Gunners. Lakini kwa tafsiri yako na kwangu na faida ya msikilizaji, nadhani itakuwa tumekuelewa zaidi. Katika upande wa jezi, vilabu vyetu kwa nini havivi na jezi zao zenyewe ku launch jezi nini? Zinakuwa tu ni jezi zile wanaenda game wanavaa Manchester wote. Je, unadhani katika mambo na branding inakuwa vipi kwenye timu zetu? Muhimu sana branding, kwa sababu mimi tulipokaa na team tulikuwa na jezi zetu ambayo tumenunua dukani, but nikasema nataka identity. Nilikuwa natafuta identity kwa njia nyingi, and that's why hata hiyo ya logo ilikuja, tulitumia what logo do we need. Na kwenye jezi nilisema nikitembea mimi town nikiona mtu akivaa jezi yangu kutoka mbali, nataka kujua kwamba huyu amevaa jezi ya timu gani, kwa ile identity. Nikiona mtu amevaa for example jezi ya Juventus, hata nikiwa 500 meters away nitajua ni Juventus. Import kutoka wapi zile jezi zenu? Turkia. Alafu nasikia ati ni 400k. Kweli? Almost, yes. Nasikia mnapiga quality sawa na Bandari. Yeah, almost 400k. But Bandari is also another problem. Nilikuwa kama mimi ninge advise Bandari, ningewaambia pia watengeneze identity yao kwenye jazi, si wanunue kwa duka. Like nimeona Tusker wana jazi ambayo kutoka Umbro wametengenezewa special for them. AFC Leopards, AFC Leopards one of the best identity. Ukiona kwa mbali unajua, si ati ukaribie uangalie badge. Na sisi Kenya tunafuata sana British, kwa sababu ni British colony. Ukiangalia sana English Premier League teams zao uniforms are not as good as the other Europeans, kama Spain, France, wana identity nzuri sana. The culture ya England ni red all the way, blue all the way, yellow all the way. That's what we are doing in Kenya, but tulijaribu kubadilisha tufuata zile other kama Spain ama France ambayo wako na labda. Kwa ajili ya wakati naona tumesonga sana na hichi kipindi kingeendelea hapa, maswali ni mengi, tutakesha hapa. Acha ni mgusie kidogo kuhusu, wajua Mikoko, kuna ile kauli nasema bwana waziri ni so creative. Wajua kuna ile swala la red carpet tuliintroduce ile ulipokuwa maswala mazima ya usafiri kule, na kwa mpira umeleta hii mambo na influencers. Ninajaribu kufanya vizuri, sijui ni mbinu gani nyingine ambayo utatumia kuleta mashabiki, manake tulikuwa na mashabiki wa Bandari hapa, tukawafanyia interview, kawa nalalamika sana kuwa mashabiki hawafiki kuangalia game zao. Mimi nikasema wataenda benchmarking vita. Nikawauliza, je, ni kwa vile kiwango cha mpira mnaocheza shabiki anaona ugumu mimi kwenda kufika pale kutoa 100 yangu kuangalia mpira, alafu mpira wenyewe kiuangalia sitofurahia, ama unaona tatizo liko wapi? Ama na wewe kwa ile swali lako, ni mbinu gani nyingine ambayo itaintroduce kuhakikisha kuwa mpira wetu unakuwa na mashabiki wengi? Hii lazima kila mtu achangie. Mimi nitazungumza ile ambaye iko kwenye fikra yangu, lakini lakini lazima kila mtu aikubali, na si rahisi kwa sababu kila mtu akona views zake. Lakini my view is that we have to see where the success story is. The solution is with us. The solution iko mbele yetu. AFC Leopards, Gor Mahia. These are the only two teams ambaye ziko na mashabiki. So tuanze hapo. Why kwa nini wako na mashabiki? Because they represent somebody, a people. So sisi wenyewe, when we want to create our team, let's create our team so that we can represent everybody. Kila mtu afeel kwamba hii ni team yetu. Let us not create teams that are company based teams that only those companies feel and the staff feel it's their team. That way you take the game away from the people. Na football is a people sport. Football is nafikiri wanasema football baada ya religion ni number 3. Ni Islam, Christianity, love football. So we have the market, lakini how do we use that market to make it into money? Naona kwa ajili ya wakati tumeweza kutupa kisogo, na siku ya leo ni siku ya Ijumaa, bila wengine tunahitajika. Una labda neno la mwisho, vipi tufanye mwelekeo wetu ili tuokoe ili soka la Mombasa? Maana mimi kwangu nikiangalia mpira wa Mombasa ni mpira mtu anacheza, anamalizikia beza. Hamna yani
to do that. Since sports is a devolved function under our constitution, nilipropose mimi kwamba watenge pesa fulani for all the teams in the league. For example, the Mombasa Premier League, there are 18 teams. They give us 25 million. They give 1 million every year for the teams to prepare for the allowances and uniforms and everything they need, traveling. That's 18 million, and then wapeane an extra 2 million for the Mombasa County Football Association to run the event. Alafu 5 million iwe prize money, 3 million for first prize, 6 million for prize money, 3 million first prize, take 2 million second and 1 million third prize every year. Tukifanya hivyo, I think it is a starting point. Nadhani kuna budget ya sports katika county government of Mombasa. Kuna pesa inakuwa allocated. Je, unadhani pesa kweli inatumika kweli kusukuma sports na inafikia wahusika? We learn. The devolution is a new thing. We learn, and mimi niko na experience ambayo now niliserve kwenye county government before, so I've seen where we have our success story and our failed story, or rather not so successful story. So from that I able sasa I realized, kwa sababu nimeingia sasa mpira, I wasn't in football before. I wish I was a minister for sports, then probably ninge implement, but through sports I think there is a lot to be done. Na watu wengi ambayo wako kwenye sport zingine wanalalamika why focus for football and when we focus on football, but the fact of the matter is football is the most popular sport. It's easily accessible. Na 90% of our youths play football, so everybody has kicked a ball, but not everybody has played golf, not everybody has played cricket, not everybody has played boxing, maybe a small percentage, but hata yule ambaye wacheza golf acheza mpira, yule ambaye amecheza boxing acheza mpira. So football deserves to be given kipaumbele. Kwanza mimi natoa tu shukrani kwenu kutupa mwaliko huu, na pia ni katika hali ya kukuzana, so nashukuru pia. Na kuna kijana wangu hapa Alhaji, nimemtanisha mwenyewe huyo, so pia mnamkuza nashukuru bana. Alafu naomba tunaomba friendly Alshifaa, hata wewe pia Alshifaa tunaomba friendly. Sawa, we can organize, no problem, lakini mjipange vizuri. Tuko vizuri, sisi ndio mabingwa wa World Radio Day champions. Mwenye alicheza wakucheza na timu za champions, the challenge is on. Sawa, hiyo tutaweka paka trophy hiyo, tapigwa live. Alshifaa donate pesa, donate, tapigwa live hiyo. So natoa shukrani zangu za dhati na yote tulioongea, naomba inshallah yakuwe success. Na upande wangu kama Mvita Youngsters, ningeomba kila mtu azidi kutupa support yake vile inatakiwa, na inshallah tunaweza fika malengo yetu ikiwa tutashirikiana pamoja. Ombi kwa wakazi wa Mombasa. Unajua wakazi wa Mombasa ni mpaka kitokezea kitu unasikia hapa hatuna timu ya mpira, angelikuwa tuna timu ya mpira tungekuwa. Unaombi gani kwa wakazi wa Mombasa wapunguze huu unafiki? Ombi gani wafanye ndio mpira wetu uendelee? Maana kusupport mimi naona wako nini, wanangojea mpaka nini. Ombi gani kwa wakazi wa Mombasa? Kushika vijana wao, huwa wanangojea mpaka vitu vifanyike. Vitu vifanyike upande gani sijakuelewa? Yaani kama unapata kuna area kuna uhalifu umefanyika ndio wanasema hapa tungekuwa na timu ya mpira, ama wakiona success kutoka upande mwingine wanasema kwa nini vijana wetu hawawi kama wale wa bara? Kwa nini sisi vijana wetu wanacheza lakini hatuoni kama wale wa bara? Ama watu wakipigana mapanga anasema angalia vijana wetu wanapigana tu mapanga. Lakini kwa ile support ile ya ninio, unaombi gani kwa wakazi wa Mombasa? Wajua kila siku usisubiri paharibike ndio fikirie, so lazima wakuje na solution very quick, na kukaa katika sekta ya mpira kuhitaji subra kubwa sana. Sasa watu wa Mombasa wafanyaje? Maana mpira Mombasa unapendwa, unachezwa, lakini hatuoni impact ya mpira Mombasa. Naweza tukipiga hapa percentage 80% ya vijana Mombasa wanacheza mpira. Ukienda ma beach court watu wanacheza mpira, ukienda ground zimejaa, lakini hatuoni hiyo fruits za mpira. Tufanye nini? Swali lako haswa una base sehemu gani wewe? Watu wa Mombasa support yao. Je, unadhani support yao kutoka kwa nani ama wao watu wa Mombasa wao wenyewe willing kusupport mpira Mombasa? Je, unadhani wana support mpira? Wanawapa ile support inayostahili? Hapana, hapo nitasema hapana. Hawajatoa support vile inavyostahili. Naam. So ile la umuhimu zaidi ni kwamba
wajitokeze, waje tushirikiane, ndio tutafikia malengo yetu, kwa sababu bila umoja haitoweza. So tunajua wapo mabwenyenye wengi sana na wenye uwezo mdogo ama uwezo mkubwa, so wote wakuja on board, then tutafika pale tutataka. Labda kwa waziri Taufik ukimalizia. Kwanza nataka kushukuru Alshifaa kunialika hapa leo. Asanteni na nyinyi kwa kuja. Na mimi vile nimekuambia, naamini sana kwamba kampuni kama Alshifaa ndio wanaweza kubadilisha football Mombasa. Janga la drugs katika Mombasa ni responsibility ya families, anza family, alafu society, alafu ndio unaweza kulaumu serikali, lakini huwezi kulaumu serikali kama nyinyi wenyewe nyumbani hamwangalii watoto wenu na kuwapeleka kwa upande wa kisawa. Kwa upande wa mpira nataka pia kusema kwamba vile umesema hapa Mombasa tuna problem gani, ama hapa pwani tuna problem gani ya kuendelea juu ama mbele. Nataka pia shirika la mpira hapa Kenya iangalie sana kwamba timu zote Kenya mzima kwa kila pembe iweze kucheza kwenye Premier League. Timu zile ambazo ziko mbali na Nairobi ziko very disadvantaged. Mombasa ni moja yao, na kwa nini mimi kila sana nauliza kwa nini hawezi kuwa timu ya Northeastern kwenye league? Why? Kwa sababu ya hiyo disadvantage ambayo sisi tunapitia na wao pia wanapitia hiyo. So let us all come and sit on one table from different regions and include everybody in the decision making. Na hiyo ni katiba ya Kenya. Stakeholders must be engaged and the public participation must be carried out so that everybody feels their part and parcel of the sport. Asante. Labda Faki ukimalizia. Na mimi nikifungasha bana, nasema kwa waziri na kwa mkufunzi wa Malik Fahad, lakini kwa haraka bana, kwa faida ya msikilizaji nikikwambia bana, Malik Fahad ukiachana na masuala mazima ya sport, huyu ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili bana na madigrii yake bana. Kwa hiyo msimuone hivi kuwa ati mkimuona Viwanjani bana mkamchukulia mtu wa kawaida, lakini ana madigrii yake. Hapo kwa coach Fahad mimi napenda 64 hadi 74. Takuwa kama nimekosea utanirekebisha mahali. Anaitwa Sheikh Salim Balala. Na kwa hayo mingi na machache nasema imekuwa masaa mawili ya ndani ya Alshifaa Viwanjani. Mimi nimekuwa ile midfield yako ya kupanda na kushuka bana. Coach Fahad nadhani kwa hilo utachangia. Mimi nafahamika kama Alhaji mwenye Faki. Na mimi niweze tu kurudisha shukrani za dhati kwa mashabiki wote, vile kwa timu yetu hapa ya ufundi kuhakikisha kwamba show yetu ya leo inakwenda live bila shida zozote. Vile pia ningependa kuwahusia mashabiki wa soka la Mombasa tuendelee kusapotiana ili tuweze kuhakikisha kwamba soka letu la Mombasa linapiga hatua. Siku ya leo nusu finali ndani ya dimba la Makadara, Promod Super Cup kati ya Timbwani kutoka Likoni dhidi ya Fayaz. Umekuwa nami beki wa kimataifa, mchezaji anayefanya vizuri nje ya uwanja, presenter Athman. Wanangu wa kitaa wanasema kama sio issue za visa na passport yale ambayo coach Fahad ameongelea, ningekuwa Bayern Munich winga moja mie, winga nyingine Sadio Mane. Wakati mwingine ila lika